ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে উচ্চমাত্রার যোগসাজশ স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে উচ্চমাত্রার যোগসাজশ রয়েছে যা আমাদের স্বীকার করতে হবে। ভার্চুয়াল ক্ষেত্রে এটি প্রায় 100%। বাস্তবিকভাবে উপস্থিত বেশিরভাগ সরঞ্জামে চীনা উৎপত্তি। দুই ফ্রন্টের যুদ্ধের হুমকি একটি বাস্তবতা। ইন্ডিয়া টুডেকে যে কনক্লেভ 2025 তার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। ভারতের নিরাপত্তা, প্রতিবেশী চীন ও পাক অধিকৃত কাশ্মীর প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন তিনি। পাকিস্তান নিজেদের খোঁড়া গর্তেই পড়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি আরও বলছেন, সবাই জানে জম্মু ও কাশ্মীর কাদের। জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী পাকিস্তানের সামরিক অবস্থান, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পরিস্থিতি এবং জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সীমান্তে পারাপারের বিষয়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই অভিযানে ধীরগতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কোনো থামার ইঙ্গিত কি পাওয়া গেছে? আদৌ কি কোনো ইঙ্গিত পাওয়া গেছে? উত্তর, না। সন্ত্রাসী আন্দোলন বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, তিনি সতর্ক করে দেন। চীনের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ হলে ভারত কতটা প্রস্তুত? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্রুত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করছে। ভারত ড্রোন প্রযুক্তি সহ প্রতিটি উন্নয়নশীল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। আমাদের কাছে ড্রোন আছে যা AK-47 মিসাইল ছুটতে পারে। চীন থেকে ড্রোন হামলা হলে ভারতও পাল্টা আক্রমণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। আদতে আমরা প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছি। চীনকে কি বিশ্বাস করা যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট বলছেন, না, চীনকে ভরসা করা যায় না। তার দাবি, এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে ভারতীয় সেনাবাহিনী তার কৌশল এবং শক্তি অনুসারে পূর্ণ প্রস্তুতির সঙ্গে জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে। জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীকে পূর্ব লাদাখের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংঘাত স্থল ডেপসাং এবং ডেমচকে সেনা প্রত্যাহারের পর চীনের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সৈন্যরা সরাসরি যোগাযোগের সময় আরও সহযোগিতামূলক এবং বোধগম্য হয়। পারস্পরিক অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফার টহল সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষই ভালোভাবে সহযোগিতা করছে। এমনকি চারণভূমিও কোনো সমস্যা ছাড়াই পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পদের কথা উল্লেখ করে জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, সেনাবাহিনীর যত সম্পত্তি থাকুক না কেন, যুদ্ধকালীন সময়ে তা কখনোই যথেষ্ট হয় না। যুদ্ধের পরেও ভবিষ্যতে যে কোনো হুমকি মোকাবিলা করার জন্য একটি জাতিকে তার যুদ্ধ সম্পদের 25 থেকে 30% ধরে রাখতে হবে। কোনো দেশই এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এটি স্বনির্ভরতার গুরুত্ব এবং শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী তিনি কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। We look at the current situation at the line of actual control. We're told that disengagement has happened. What are the next steps that need to be taken, and how confident are you, given that you've decentralized, I believe, to a very large extent, in case tensions are building up, you've given some instructions to your officers on ground, sir. One, how do you counter that building up of tension? Two, can you trust the adversary given the 1950s Hindi Chini Bhai Bhai, what happened in Galwan despite, Wuhan and Mamalapuram, and he could not succeed given that you were deployed there. He didn't succeed in whatever he was trying. Is he building up to try for future? So you use the word, can you trust? Now, as far as we are concerned, can you ever trust your adversary? The answer is, you cannot. So what you have to do, you have to, the 6 C's which I talk about, I'll just cover the 3 C's. That is coexistence, cooperation, and coordination. So when we are talking about it, we know that we have to stay together, we have to survive together, and we have to manage the borders together. Is the war in interest of both the countries? The answer is no. So what are we looking at? How can we harmonize the boundary situation as of today and manage it till the time the diplomatic solutions come out? So for that, what you have rightly said, as far as the communication issues are concerned, we have delegated to the battalion commanders and the brigade commanders also, so that the important or the smaller issues which are concerned can be handled at that level. Only those issues to be brought up beyond corps commander which need to be addressed at the higher level. So that way what happens that we are able to resolve a lot of issues which are there.
Now you ask me what happens next. As you are aware that the last WMCC and the SR meeting took place in the month of December. Thereafter, again, the foreign secretary went there and went to China, and a lot of positive signaling has been done from both the sides. We are also looking at the next WMCC should be taking place soon, sometime. Once these teams sits together and thereafter decide the lines of effort which are required for the confidence building measures, that we will be executing those. And those line of efforts will be basically making sure that on the line of, that is on the northern front, we should be able to see how the more trusted kind of actions can be carried out from both the sides. I'll give you a simple example. That day before yesterday, there was a heavy snow on both the sides. And both the sides initially had a hiccup that can we allow each side to get the earth mover equipment to remove the snow. But both the sides decided in their interest that, okay, let's get it from both the sides and remove the snow because in the interest of the troops and also the local population. So those kind of decisions are being taken at that level. So, but can you give us a sense of what's happening in Depsang, Demchok, where the confrontation hasn't led to any kind of disengagement and de-escalation? There was a lot of stress and anxiety in terms of the build-up that had taken place over there. How are things currently between the two forces? Is there been a cooling down of tensions? And to what do you attribute this? Because we've been trying to achieve a pullback since May 2020. It didn't happen. Do you think this was linked to what was happening in the United States with Donald Trump becoming president, and therefore China says that's the real problem we need to deal with and therefore pull back here? What's your interpretation of what's going on in the enemy's mind? See, you're asking me a question, what is going through the enemy's mind as far as the soldier is concerned, then you're also asking me what is happening in the Central Politburo. I think that's a big canvas. I'll just keep it restricted to the Depsang and Depchok only. So as you see, the human mentality is the soldiers from First World War also. When they are in contact, you will find they are more friendly and adaptable to each other's condition because they emotionally understand, empathize with each other. But as the echelons go behind, they are more rigid in nature. So once the directions from top go down that, okay, now we have to resolve this issue, it is very easy for the ground commanders to resolve the issue. And as I have said, the second and third round of patrolling has taken place and both sides are cooperating with each other. We inform each other, there is no issue at all. The grazing which was required to be carried out, those areas have been opened up, there are no issues at all. Wherever there is some kind of a difference, they immediately contact each other, resolve the issue on ground and get over it. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।